E aí, galera do YouTube, tudo bom? Aqui tá tudo bom também. Estamos de volta aqui com Fallout New Vegas. Eu tô jogando a DLC, esqueci o nome. E... Mano, é o seguinte. Eu vou entrar aqui, foda-se. Tá, eu não posso sacar minha arma, beleza. E é isso, cara, eu tô aqui nessa missão. Eu entrei nela no último vídeo. Ela é de uma DLC, eu não lembro qual é o nome da DLC, na verdade. Mas parece que a gente tá num universo paralelo, não sei. A gente começou a assistir um negócio lá no drive-in perto de Good Springs. E do nada a gente foi teletransportado pra cá. E, tipo, tá uma coisa muito louca. Eu vou ver o que é. A gente tem que sair desse lugar, mano. Não gostei daqui. Então vamos terminar essa DLC logo e daí a gente volta pro jogo normal. Mas antes disso, curta, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Meu Deus. Olá. I thought I heard the pacification field kick in. All right, shh. Nobody move. I'll handle this. Be warned, intruder. You are in the presence of the mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Meu Deus. Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's a lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Dala, get the spray before it excretes all over everything. Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skin envelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big, hairless teddy bear. I know what it is, Dollar. I want to know why it's down here. With its limbs all over everything. And are those penises I see wriggling on its feet? Disgusting. I believe those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny extremities. Not that I would know. I don't recall a human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting oxygen. Noses? Aye, the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Dr. Klein, look at it. Its head movements, the primitive jelly eye monitors. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Nonsense! Lobotomites can't comprehend us! 8, have you been in the mentats again? If we slow down our oroprocessoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All
of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite, do you understand me? Can you speak? Sim. Those were words, weren't they? In the form of questions. He's asking me questions. Is this some kind of trick? Our efforts have turned against us. In playing God, we created a monster. Perhaps as we were ruthlessly lobotomizing it with our cutters, we filled the skin envelope with awareness. A teddy bear with new stuffing. Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, can reason with us. Then this may be just the answer we've been looking for. At last, a chance to... Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to you. Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine. Even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So cower in your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. Ué? Mobius. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius, and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. What? Ask the lobotomite for help? 8, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. If we ask it politely, and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. We removed your brain, yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Once the brain was out, then came the coils. The Tesla coils. The coils Tesla. of Nikola Tesla. Oi? Yeah, 8, no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the... The Tesla coils in its head. Mano, temos uma bobina This is fortunate in Tesla na many nossa cabeça da hora. respects. If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Circumventing the pacification field. This is a no-no. We have never been in a fight. We do not want that.
Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus. That is my responsibility. Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart. Olha. Oh, wait, Caraca. I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. Spine. Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. That autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the way to Mobius. Flush. That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. Yes, it is our only chance. A desperate plan that came to us after Mobius's first broadcast. Maybe, just maybe, if we reclaim these buried technologies, we can put an end to Mobius and the horrors spawning from the Forbidden Zone. The plan is very complicated. We are still calculating how it would work if it succeeded. That is our part of the plan. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. And 8's sonic soundwave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage.
There. Ooh. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old world gestures lightly. Our intentions exactly. The important thing is you rush quickly through this task so as not to waste our time. Do not get curious, or you will end up like the cat of Schrödinger. We feared you would be tempted to explore Big Mountain Crater and examine the many amazing non-mandatory research labs that lie off your designated path. The many such optional explorations are discouraged. Work hurriedly as if you have blinders on, and leave curiosities and items of interest alone. So many sciences and developments. Pass them by. Let impatience and the desire to simply finish, to end it all quickly and carelessly guide you. Right you are, 8. In our test results, we'll make a note about how quickly you ran our maze. Nobel challenge. Tá. After all, there will be plenty of time afterward to partake of the experiments once our bidding is done. Ah, that is correct. You must walk upon your many penised feet, much slower than our advanced hovering robotical frames. The little teddy bear could always run right into the pylon perimeter on its thick, turgid feet, returning it to us quickly and directly. The radar fence that surrounds the Big Mountain Crater will protect you from straying beyond the facility. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously by your deadened perceptions. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated, you little teacher's pet brown hound.
Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun. Getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give it a little sonic sterilization first. Ooh. All right. All antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco Termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dalla. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised the things don't snap out of their cases with repeated observations. Yes. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. In one of his stupid labs. Or inside one of his stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. No, that would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. That's where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Wet literal. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program Butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there. With my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic, combined with my desire to keep the think tank lobotomite free, has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence.
Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. If you're done, can we move again? My biogel's starting to crampagulate. Of course! Go man your science stations! Go! I am surrounded by children. Meu Deus. Uhum. Tá, eu tenho que... Tá. Salutations and felicitations, sir, and a most jocund welcome to the sink. I am your electronic valet and household central processor. May I be of service, sir? In addition to managing the personality matrices of the other household utilities, I can provide sir with direct access to the commissary. Any goods sir might require may be purchased through my shopkeep interface, whence tiny robots should... Very good, sir. And might I venture to opine? Tá, vamos ver. Arma. Top. Tá. Encontre os módulos... Ah, vou fazer... Vamos pra cá. Intruder, you will not escape the eyes of my robo-scorpions or their pincers. Oh, que medo. Meu filho, se liga, vai. Isso fica demais, ali. Você... Nossa. Oh. Lobotomita. Tá bom. Ai. Pronto. Meu Deus, cadê os right away, mano? Ai,
E aqui embaixo, né? É aqui? Onde que é essa porra? Lá em cima? Pode ser, né? Eu acho. Aqui? Não. Combustível de lança-chamas. Meu Deus do céu. Quero só tampinha. Terra Madre? O quê? Vou fazer o seguinte aqui. Encontre os módulos que faltam para a pia autodoc estado. Caraca, meu, eu não sei como é que faz. E aqui, eu quero entrar aqui, mano. Como é que eu faço? Tem um braço ali. Tem uma arma, não tenho? Isso. Não tô bosta nenhuma. Tá, olha, eu não achei nada aqui, mano. Eu vou sair fora. Tem alguma coisa... Tá, eu já peguei algumas coisas aqui. Tenho que ir pra próximo lugar agora. Pra lá. Oxi. Klein, as useless as the bottle of the same name. Well, except as an example of an object that uselessly tries to fulfill its purpose. Relaxa, Klein. Nós vamos catar todos esses caras na porrada, tá bom? Telo pai. Cadê?
Opa, 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 opa. Meu Deus. Você tem tampinha? Quer a tampinha? Não. Porra, meu. Tampinha. Vou ficar rica aqui, mano. Tem muita caixa. Eu tô vendo o mapa. Ah, tá. Eu vou aqui primeiro. Ah! Cadê seu primo? Ali, ó. Olha lá. Já tá. É aqui que eu tenho que... Meu Deus, que lugar é esse? Gente, olha ali. Será que eu consigo pular aqui sem morrer? Devagarzinho. Isso. Aqui também, devagarzinho. Devagarzinho aqui. Devagarzinho aqui. Devagarzinho aqui. Daí desce um pouquinho. Aí, foi. É pra cá? Não, é pra cá. É aqui, ó. Mano, o lugar tá estranho, cara. Eu não consigo fazer nada aqui. Que isso? Ah, peguei! Peguei! Meu Deus, agora só falta um. Sai. Tá mó escuro aqui, mano. Tá, falta mais um, né? Pra lá, né? Aqui, assim. Por aqui, assim. Daí tem uma curvinha aqui, assim. Tá. Ai, meu Deus. Toma, filha da puta. Fica querendo me bater. Você tá louco, irmão? Você tá maluco, querido? Tá achando que você é quem, amore? Ai. Tem bichos aqui. Eu não conheço esses bichos. Oi? Que bicho que é você? Parece ser humano. Parece humano. Flor de broque! Top! Ai. Cadê? Ah, você. Toma aqui. Ah, puta. O que tá jogando em mim? Arrombada. We are lean. We are mean. O que tem aqui? Flor de broque. Tá. Eu vou cair aqui rapidinho. Ai, deixa eu ver. Who's got a target?
Ok. Onde que eu tô indo? Mas eu tô certo aqui no Jardim Botânico, não é? Meu Deus do céu, eu já não sei de mais nada. Que isso? Raiz de janeiro. Você descobriu centro de pesquisa yo. É por aqui que eu tenho que ir? Não, disse que é pra cá. Mas eu não tô entendendo mais nada, irmão. Isso aqui é um labirinto, cara. Uou! Look at this beauty! Ó! Não é aqui mesmo, não. É pra cá. Tá, pera, deixa eu ver onde eu tenho que ir. Ah, tá certo. Tem que ir pra aqui mesmo. Meu Deus do céu. Pra cá é pra curvinha ali. Daí faz a curvinha aqui pra esquerdinha. Segue reto. Daí aqui eu matei o bicho. É no Jardim Botânico mesmo. Mas aonde do Jardim Botânico? É isso que eu quero saber. Is that the best you can do? Pelo amor de Deus, meu querido. Vocês mexem com quem não deve. Olha lá, ó. Olha lá, filha da puta da flor. Como é que eu subo lá agora? É por aqui? Não, né? Oxi. Então é aqui, mano, o bagulho, mas cadê? Tem algum holodisco por aqui que eu não tô achando nada, irmão. Ai, meu Deus, que coisa louca, né? Ah, ah. Achei. Tá. Próxima missão. Todos os meus encontros módulos que faltam para a pia, tá, já encontrei. E agora? Meu Deus. Meu Deus, cara. Tá, eu vou ali. Prepare to be attacked by Dr. Morbius. Ah, Dr. Morbius, você é um babaca, irmão. E aí vira aqui a esquerdinha, direitinha, quer dizer. Acho que eu cheguei aqui, né, pelo jeito. Pelo amor de Deus, cara. Tem um
escorpião é páreo. Para a minha Magnus, tá bom? Oxi. O que tem aqui? Eu tô abaixado? Não. Tô em pé, cara. Nossa, como eu sou baixinho nesse país. Robo-Scorpion, attack! Soon, all science will be mine. É mesmo, né? Arma é mãe. Acho que não, hein? Vamos lá. O que temos aqui? Não. Peguei. Tampinha, eu quero tampinha. Tá. Não tem mais nada aqui pelo jeito, né? Já peguei, beleza, bora. Opa! Deixa eu ver aqui um negocinho. Ah, tá. Agora tem que ir pra cá. Opa, opa, opa. Opa, eu quero ligeiro. Tá, eu tenho que vir por aqui, né? E pela rodovia. Rodovia não. É rodovia? Os trilhos. Os caras não usam nossa arma supersônica. Meu querido, pelo amor de Deus, cara, que arma supersônica o que, mano? Aqui é bala na agulha, tá ligado? Cadê? Nossa, onde o cara tá atirando? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Aí, reto. Não. Ai. Ai. Da onde? Da onde vem? Daqui. Não vem mais dali. Recarregar. La arma. Que passou? Puta radiação ali, ó. Chegando, né, pelo jeito? Sim. Tem gente aqui. Ai, que delícia. Pronto. Agora basta. Tem mais? Não. Musiquinha gostosa, tá tocando, né? Eu gostei. Tô mais perto da onde? Dos dois. Os dois um do lado do outro. Vou nesse aqui primeiro. Vamos na direitinha. Tá, deve ser ali, né? Ou não? Ou nada a ver? Porra, esse aqui tá mais perto, né? Vou nesse aqui mesmo. Ah, mano, vocês são de palhaceiras. Você e você, vai. Foi um, foi outro. E tutupão, cadê? Ah, vocês estão aqui. Pronto, o que mais? Acabou.
tava com uma arminha boa, né? Que arminha é essa aí que você tá usando? 10 minutos. Arminha boa é minha num hit. Essa arminha aqui que eu encontrei via mods. Nossa! Mano, que lugar é este? Caracoles, meu. Ai, eu gostei. Qual casa será que tá? Zero, zero. Tá, não é na 00. É aqui? Acho que é aqui. Opa. Vou pegar aqui, né? Não está aqui. Não está aqui. Deve estar lá em cima. Achei. Tampinha. Tampinha. O que mais tem aqui? Tem tampinha? Tampinha. Tampinha? Não. Tampinha? Não. Outro disco. Tá. Beleza. Tem só mais um pra pegar, né? Bora. Pô, mas lugar legal aqui, hein, meu. Moraria aqui. Poxa. Ah, tá. É por ali a saída. Vim no lugar errado. A porra aqui. Então é aqui que os caras moram, hein? Aqui tem que... Por favor de quebrar a fechadura, né? Tá. Agora eu tenho que ir pra lá. Tem uma coisa aqui? Não. Nossa, que inimigo legal. Pena que vai morrer, ó. Opa, opa, ó, ó, ó. Meu Deus, ele tem uma cabeça de caveira. Isso é muito da hora. Eu quero muito conversar com você. Vem aqui, deixa eu conversar com você, irmão. Rapidinho. Ai, para. Volta aqui. O que é você? Carne... meu Deus. Os caras são canibal, mano. Pelo amor de Deus. Vocês estão malucos. Tá. Opa. Olha, para de me bater. Eu tô... Eu quero pegar o disco só, mano. Som. Cadê?
Tem mais. Tem mais. Tô sentindo. Opa. Tem mais sim. Furar esse raio desse holodisco. Não é aqui. É aqui. Não é aqui também. Deve ser lá embaixo. Tampinha? Não. Tampinha? Não. Cadê? Mesa? Tampinha? Não. Tampinha? Tampinha? Não. Achei. Torradeira canequinha. Que? Meu Deus. Tá, tem alguma coisa... Ah, tá. Acho que é ali em cima agora. Torradeira, canequinha e um troço muito louco lá. Deixa eu ver se é aqui mesmo, né? É aqui mesmo, tô ficando louca. É aqui. Agora sim, ó. Meu Deus. Ah, mano, mas... Como assim, cara? Modos falta para torradeira, canequinha e calha de livro. Think tank. I wouldn't even use binary to describe my exponential hatred for you. Meu filho, cala essa boca, tá? Você nem me conhece, já tá julgando. Ok. Torradeira, canequinha e calha. É, não é aqui mesmo, irmão. Tô ficando louca. É pra lá, mano. Ô, tá maluco? Que lugar é esse? Tô certo? Tô certo, é aqui. Mas cadê? É aqui embaixo? Acho que é, né? Opa, tem inimigo aqui. Oi! Oi! Tchau! Olha lá o outro, vai! Tchau! 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 Ô, louco, meu! O que você é? Você é Matrix? Fica desviando as balas? Pronto. Tá. Fala que é aqui, mas não tô vendo nada. É aqui em cima? Acho que é, né?
Ah. Cadê o bagulho? Tá, mano, mas... Deve ser ali. Cara... É aqui? Mina do... Opa! Você quer a mina do cuco? Cadê? Cadê o que eu vim buscar? Cadê seus primos? Cadê? Vocês acham que vocês podem correr de mim, né, seus arrombados? Vocês não podem não, aqui, ó. Ó, 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 ó. Sai, 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 sai. Ó, ó. Mas que coisa mais feia. Tá, vamos ver. É aqui? Ah, não. Aqui eu tô saindo. Cadê o holodisco? Achei. Torradeira. My robo-scorpions will soon conquer the crater. It's just that this is a big place, so it's hard to conquer everything. É, né? Ai, ai. Vamos lá achar o holodisco. Tá aqui. Pega tudo. Pra vender isso aqui vale uma fortuna. O que sai mesmo? Por aqui, né? Ali.
quero tampinha. Ui! Filha da puta, esse cachorro! Para! Corno. Foi um negócio que tá por aqui mesmo. Tem gente aqui. Tem doguinhos. Tem sei lá o que é isso. Não tem mais. Acabei de matar. Opa. Campo de teste de materiais perigosos. Não é apenas materiais. É materiais perigosos, entendeu? Fica esperto. Ah, que bom, tem que dar a volta mesmo. Não consigo agachar por ali, vocês estão de palhaçada. Tá, é ali, pelo jeito. Ai. Ai. Meu Deus, o tamanho dessa mosca. Não é uma mosca, é uma vespa. É prima da abelha. E é muito mais peligrosa. É aqui? É aqui. Não. É. Tá, e agora? Agora eu volto lá. Vamos lá. Ué, cadê os caras? Ah, tá. É aqui mesmo que eu tenho que fazer os bagulho? Might I be of service, sir? Very good, sir. Ah, good day, citizen. Library process. Of course, citizen. That's my duty and sole joy in life. Just dump them in and lickety-split. Citizen, that sounds dangerously seditious. Sadly, that system was cut. Now, Ah, to tá, begin with... tá, tá. That was a nice little, Eita. catnap. I was Dr. Mobius's Oh, it was super exciting. Oh, I'd love to, sweetie. You'd... Oh. That bitch. She thinks she's so much better than ever. Sure thing. Meu Deus, elas têm treta. Oh. Dr. Mobius and I... We observed a... Tá, tá.
You require some additional services? You require some additional services? Well, I'll be right here if you change your mind. Forceps, nurse. This man's got a severe case. His shoe lung. You'll see. You got... Well, hello. Well, hello. Oh, God, look. You've been working with that. Meu Deus. Tá. What's the haps? Get... You! Hey, you! Yeah! Da hora, mano. Eu gostei. Que legal, todos meus amigos têm interruptores. Ah, eu gostei, mano. Tá, próxima. Tá, encontra as resultados abaixo, sobre abaixo, baixo. Tá bom. Bom, galera, eu vou terminar este vídeo por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.